皆さん、また来てくださってありがとうございます。こちらはマンハッタンニューヨーク、月曜日の夜です。ということでね、またね、2度目の暗殺未遂が、昨日日曜の午後1時半に起こってしまいました。しかもね、またね、おかしなことばっかりなんですよね。まずね、第一にトランプさんのスケジュールは、公になってなかったのに、どうしてこの男が知ったか。2、このライアン・ウェズリー・ルース58歳ゴリゴリの民主党支持者、無職。この人ハワイに住んでいてどうして予備選でノースカロライナで投票できたのかっていうこともあるし、3つ目にはこの人には犯罪歴が5万とあるんですよ。100ぐらいあるんですね。こんな犯罪者がどうしてこんなプロ仕様の AK47 とか SKSこのスコープ付きのこんな銃器が保持できてたのか、買えたのかっていうことなんですね。普通だったら買えませんよね、こんな犯罪者。プラス、これハワイ、フロリダ、DC、ウクライナにも5ヶ月行ってましたし、この人、これが、常に何十回も民主党にドネーション、多額ではないですけど、ゴリゴリの民主党支持ってことですよね。こうやって何回も寄付してますから。で、ここ全部無職って書いてあるんですよ。無職なのにどうやってこれだけのお金で、イタリアのプロパガンダビデオにも出てるってことはイタリアにも行ってたんですよね。イタリアにも行って、ウクライナにも5ヶ月行って、ハワイにフロリダ、DC、これどこからお金が出てるんですかっていうことなんですよね。で、違法な兵士のリクルートなんかもあちこちで世界中でやってて、こういう、旅行費用ですよね。誰が後ろにいるかっていうことで、あとはね、やっぱり今回もシークレットサービスがちょっとずさんすぎるなと思ったんですよね、警備が。このライアン・ルースが狙った場所っていうのは、常にトランプさんがゴルフをやるときにパパラッチなんかが来たときにそこに来るらしいんですね。だから一番最初に守らなきゃいけないとこなんですね。絶対だからここからカメラのアングルがいいってことは狙えるっていうことだから、前回 PA の屋根みたいに一番直線距離で狙えるっていうところなんですね。まずそこに置くじゃないですか、普通だったら。そこがガラ空きっていうことがすごいおかしいなって思ったんですね、私は。で、あとね、タイミング、前回もペンシルバニアの時もバイデンが討論会でやらかして、でもうダメじゃんっていう感じで、あと2日後に共和党大会の候補発表みたいな時の2日前でしたよね、あれも。今回も討論会があって、メディアは持ち上げたけど、実際のところはそんなに票にはつながってないし、人気にもつながってなくって、で、翌日の水曜日に地方のインタビューに気を良くして出たカマラがまたやらかしちゃって、もうすごい炎上したんですね。もう普通だったら、左翼メディアだったらコメント欄が擁護のさすがカマラっていうのが出てきてもいいのに、全部がバカマラだっていうのが出てきたんですよ。で、これ SNS に乗っけなきゃみたいな感じでわーってあったから、いろんな人がポッドキャストとか丸々それをって乗っけたんですよ。これでメインメディアの方は全然言わなかったんですね。やったっていうことを隠してたんですよ。つまりはもう隠しきれないなっていう、この空っぽの頭を隠せないっていう、これどうなるんだろうね。ひょっとして何でもやるからカマラさん事故にあってミシェル・オバマあたりが出てくるんじゃないのなんて話してたんですよ。日曜日に。そしたら午後になってトランプさんの暗殺未遂。これ偶然ですか？あとはね、やっぱりね、シークレットサービスが、これどう考えても仕組まれた感じに見えてしまって、PA での暗殺未遂事件の時にたくさん見たんですね、私動画を。で、ほとんどの私が見た動画は、元グリーンベレーとか、元シークレットサービス、元スナイパー、こういうプロの人たちが検証してる動画を見たんですね。例えば音で何秒だからこれは何メートルから撃ってるとか、この音だとなんとかかんとかっていう銃だとか、飛距離がどれぐらいだとか、そういうのを見てたんですよ。どの人も、こ
これどう考えても仕組まれたとしか思えないって言うんですよ。でしかももう本当にシークレットサービスは信用できないから、本当に民間の PMC、 本当の実力のある、どちらかというと実際はシークレットサービスっていうのはテレビ向けで、そんなにグリーンベレーとかシールズとかデルタとかに比べると全然実力はないと。だから本当にできる人を PMC から雇った方がいいと思うって、またあるからって言ってたんですよ。でまたあるんですかって言ったら、もうこの分だとまたあるねって言ってたんですね。それが先月だったから、もう本当にびっくりして、ぜひトランプさんに PMC からぜひ一チーム作って雇ってほしいなと思っていますということで、今日の短い動画見てください。どうぞ。Stated that President Trump is a threat, an existential threat to America. This is the same Joe Biden that called half the nation MAGA extremists, and the left-wing establishment, including the media, have said that the president is a neo-Nazi, is a white supremacist, is a wannabe dictator and a threat to democracy. So, of course, people will try to murder him because this is what the left have engendered here in America. So, God bless President Trump. I literally just... Isn't it a little premature to suggest that Donald Trump, it was an attempted assassination, a second attempted assassination, as we haven't had that confirmed at all? There's nothing to suggest only if you're a clinical imbecile. I mean, truly, this is Trump International Golf Course. This is where he lives. It's just West Palm Beach. It's right next to Mar-a-Lago. Only a clinical cretin would say this isn't the second. And the fact they found a GoPro camera along with the AK-47 before the individual fled. But isn't it safe to wait to have police confirm that? You wait. I've done 25 years in national security and counterterrorism. I think I can draw the requisite conclusions. So you believe it's definitely a second assassination attempt? Following the assassination attempt in July in Butler, Pennsylvania, security would have been stepped up, would it not? Well, that's the question. The Secret Service has been found wantonly, shockingly, incompetent at what they do. The fact that the day of the first assassination attempt in Butler, Pennsylvania, they took 13 agents off the president's detail to have them work on a safe environment for Jill Biden, who was also giving a speech the same day in Pennsylvania. The fact that they didn't clear the building that was 140 meters from the podium where the president spoke. Who knows? I have very little trust in the Secret Service today, which is also run by the Department of Homeland Security, which is the same agency that opened our borders for the last 3.5 years on the orders of Joe Biden and let 22 million illegals into the country. So I have no expectation the Secret Service is doing a good job right now with regards to the safety of the president. And that's why I recommended right after the first incident in Butler, Pennsylvania, that they be plussed up, they be expanded with former SEALs and Green Berets hired to work the president's detail on an outer perimeter. You were suggesting that former President Trump has been set up, that he has been demonized, and this, if it is an attack, this sort of attack has been encouraged. But we have heard from the White House, from President Biden, a statement in which the president and vice president, they have been briefed about the security incident at the Trump International Golf Course, where former President Trump was golfing. They're relieved to know that he is safe. They will be kept regularly updated by their team. And further to that, Kamala Harris has said that she is pleased that Donald Trump is safe and there's no place for violence in America. Yeah, these are the same people who call my former boss a threat to democracy and want to be dictator. They are part of the problem. You don't accept that they are pleased that he is safe? I reject everything that comes out of their mendacious mouths. They are absolute liars and hacks who hate America and my former boss and anybody who believes in the idea of making America great again. Yes, they are liars. So you are saying that the President of the United States, Joe Biden, is lying when he says that he's relieved that Donald Trump is safe? That man doesn't even know what day of the week it is. He's a senile bag of oatmeal. Well, I think that's a very base level
accusation against President are you Trump. here to give your opinions or ask your guest questions? I mean, are you a journalist who wants me to answer questions from a position of having worked in the White House? Or are you here to lecture your audience? I'm asking questions, but I'm not giving you a platform to insult others who are not here to defend themselves. Then don't invite me on your show. Can you promise me that? Sebastian Gorka, thank you very much for speaking to us. I have not talked to him yet. I did announce yesterday we're going to be doing a state-level investigation. I understand that the feds are involved, but we do believe that there were multiple violations of state law. We also believe that there's a need to make sure that the truth about all this comes out in a way, that's credible. I mean, I look at the federal government with all due respect to them. Those same agencies that are prosecuting Trump in that jurisdiction are now going to be investigating this. I just think that may not be the best thing for this country. Nevertheless, they have their prerogative, but we have our prerogative, and so we'll be making an announcement further along those lines in the ensuing days.